phorusrhacos, Itera bird dari zaman purba. 1. Predator bertable burring, berperlaku seperti raptor. Phorusrhacos adalah burung besar yang tidak bisa terbang. Namun menjadi pemangsa utama di Amerika Selatan sekitar 60 to 40 juta tahun yang lalu zaman mayasan awal. Tinggi, hingga 3 meter. Berat, sekitar 130 kilogram. Memiliki kakar tajam dan leher fleksibel. Ideal untuk mematuk dan merobek mangsa. 2. Phorusrhacos memangsa. Mamalia kesel. Reptil. Burung lain. Bahkan hewan sebesar rusa kesel. 3. Hidup di Amerika Selatan yang terisolasi. Phorusrhacos berkembang di Amerika Selatan ketika benua itu terisolasi. Sehingga menjadi raja darat. Tanpa persaingan dari mamalia predator besar, seperti singa atau serigala yang bela masuk ke sana.